আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিজের শুল্ক নীতি থেকে পিছপা হলেন ভারত সহ সারা বিশ্বে হাওয়া খারাপ বুঝে শুল্ক নীতিতে এমন আমূল পরিবর্তন। কোনো শুল্ক দিতে হবেই না, এরকম সিদ্ধান্ত কেন নিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প? যদিও বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে আমেরিকার প্রশাসন। ভারত সহ বিশ্বের তাবর তাবর দেশ ট্রাম্পের এই শুল্ক নীতির সমালোচনায় সরব হয়েছে। সেই দেশ যেরকম শুল্ক চাপাবে, আমেরিকা পাল্টা সেই শুল্কই চাপাবে। ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর একেবারে শোরগোল পড়ে যায়। তবে এবার হোয়াইট হাউস থেকে অন্য কথা শোনা গেল। পুরো বিষয়টা এবার বিস্তারিত বলবো আপনাদের। মঙ্গলবার হোয়াইট হাউস জানিয়েছে ট্রাম্পের ঘোষণার পরেই পাল্টা শুল্ক কার্যকর হয়ে যাবে। ট্রাম্পের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট জানিয়েছেন, আমেরিকার জনগণ যাতে দুর্দান্ত একটি শুল্ক চুক্তি হয় তার জন্য সারা দিন অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ট্রাম্প। পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হলে আমেরিকার অর্থনীতিতে কেমন কি প্রভাব পড়তে পারে তাই নিয়েও ওই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। হোয়াইট হাউসের তরফে এও জানানো হয়েছে, কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সংশ্লিষ্ট দেশে উৎপাদিত পণ্যের শুল্কের হার কমানোর আর্জি জানিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করলে অবশ্যই তাতে সাড়া দেবে আমেরিকা। আর কেউ আমেরিকায় এসে যদি প্রোডাকশন করে তাহলে কোনো শুল্ক দিতে হবে না। শুনবো কি বলেছেন প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট। The president's historic action tomorrow will improve American competitiveness in every area of industry, reduce our massive trade deficits, and ultimately protect our economic and national security. President Trump's economic vision is rooted in common sense. America will offer companies the lowest taxes, energy costs, regulations if they make their products right here in the United States and hire American workers for the job. It's simple. If you make your product in America, you will pay no tariffs. We have already seen a number of the largest companies in the world respond to this economic approach. For example, Project Stargate, led by Japan-based SoftBank and US-based OpenAI, and Oracle, announced a $500 billion private investment in the United States-based artificial intelligence infrastructure. Apple announced a $500 billion investment in US manufacturing and training. NVIDIA announced it will invest hundreds of billions of dollars over the next 4 years in US-based manufacturing. And the Taiwan semiconductor manufacturing company TSMC announced a $100 billion investment in US-based chips and manufacturing. These are just a few of the investment announcements that have already been made, and it is clear that President Trump's America First approach is already working. এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন 2 এপ্রিল থেকে ভারতের মতো দেশগুলির ওপর প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপ করা হবে। তবে তার সর্বশেষ বিবৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি এই নীতিটি পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। সূত্র মারফত খবর, 26শে মার্চ ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে নয়াদিল্লিতে বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা হয়। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রক অতিরিক্ত সচিব রাজেশ আগরওয়াল এবং আমেরিকার সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চের নেতৃত্বে এই আলোচনা হয়। এটা এখন স্পষ্ট যে চীন, মেক্সিকো এবং কানাডার মতো দেশের সঙ্গে একসারিতে রাখা হচ্ছে না ভারতকে। আমেরিকা এই ক্ষেত্রের পার্থক্য রয়েছে। ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক খুবই শক্তিশালী। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা সফরে গেছেন। ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো আমেরিকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি ছিল দুই নেতার মধ্যে প্রথম বৈঠক। এরই মধ্যে ট্রাম্পের একটি বড় বক্তব্য সামনে এসেছে। তবে প্রথম থেকে ট্রাম্পের মুখে যে সমস্যার কথা উঠে আসছে সেটা হলো ট্যাক্স। ভারত নাকি আমেরিকার থেকে চড়া ট্যাক্স নিচ্ছে, আর তাতে করে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমেরিকাকে। আর তা নিয়েই ফের একবার সরব হয়েছেন ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্টত জানান, পৃথিবীর মধ্যে ভারতই আমেরিকার কাছ থেকে সর্বোচ্চ শুল্ক আদায় করে, খুবই হাই ট্যাক্স। আমি কোনো ব্লেম করছি না, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে সমস্যা। আমরা যা করতে যাচ্ছি তা এখানে পারস্পরিক, অন্যরা কম ট্যাক্স নেয়। কেউ যদি আমাদের থেকে চার্জ করে তাহলে আমরাও নেব। আমাদের এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা সব থেকে ভালো। কি বলেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনব। Well, India has been to us just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are
going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. I was going to do that in my other term, and we had the greatest economy ever in the world. There's never been an economy like we had, and then we got hit with COVID. We had to focus on that, and I wasn't really in the mood to be putting it on Italy and Spain and France and India, frankly, and a lot of other countries, because the world was very troubled until we got rid of that nightmare. But we had the strongest economy anywhere in the world during that fairly long period of time during my first term, as you know, and we didn't do the tariffs. We would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations. The European Union is very difficult for us, very, very difficult. They tax our companies at levels that nobody's ever seen before. They take advantage of a lot of things, so we're not happy about that. China, of course, is terrible, and we've never taken in 10 cents until I was president. We've taken in hundreds of billions of dollars from China since I've been president in first term and now. And we have to do that just as a mechanism of fairness. And that's what I've done. And so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge. I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. শপথ নেওয়ার আগে ট্রাম্প বলেছিলেন ভারত এবং ব্রাজিলের মতো দেশগুলি কিছু মার্কিন পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করে। পারস্পরিক শব্দটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মূল বিষয়। ভারতের মতো দেশ যদি আমাদের কাছ থেকে 100% চার্জ নেয়, তাহলে তার বিনিময়ে আমরা কি কিছু নেব না? কি বলেছিলেন শুনবো। Let's just say this, we're going to make great deals, and we have all the cards. And until I came along, don't forget, and Howard was going over the numbers with me last night, we took in $600 billion and more in taxes and tariffs from China. No other president took in 10 cents, not 10 cents, not 10 cents. And no, well, we're going to be doing things. We're going to be treating people very fairly. But the word reciprocal is important, because if somebody charges us, India, we don't have to talk about own. If India charges us 100%, and we charge them nothing for the same, they send in a bicycle and we send them a bicycle. সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করতে ভুলবেন না।